ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਮਨ ਚੌਹਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, all these great things that everybody ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਲੈ ਸੁਖੀ। Just before we go to speak to family, what would you like to say about this amazing news? I want to say it's absolutely fantastic. You probably see me this morning. I'm still wearing the same clothes. The family's still wearing the same clothes. So they were on the breakfast show this morning at 8 o'clock making that heartfelt appeal to help find their missing son. But literally moments after the breakfast show, we get the call from his chacha himself to say he's been found. So we can't thank you enough. Thank you so much for everybody that's been, sharing the post, getting that news out there. And I can't believe I'm actually in his house. I've only gone and met him. He's in the other room. He's absolutely fine. And a happy ending. Absolutely great. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਭਿਮਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। Obviously he's just literally come back home literally in the last few moments. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ how does it make you feel right now that your son has returned home? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ how does it make you feel? It's been emotional obviously since Friday morning, Friday ਸਵੇਰ ਦਾ, Friday ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, everyone ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ how do you feel right now? ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਦੱਸੋ। It's been an absolutely nightmare, and with the help of the Sikh channel, we got so much support. We thought we didn't have many people to help us, and all of a sudden the whole community got behind us. It was absolutely amazing. When we went to the studios, they made us feel at home, and then everybody that we used to know, they got in touch with us, and we get so many messages of support. We felt the prayers, we felt the vibrations from all the gurdwaras, from all the Sikh community. It was absolutely amazing. And then even in the darkness, we got a little bit of light from that support from the community. It was absolutely amazing. So I can only thank everyone from the bottom of my heart. What went through your mind when you got that phone call to say that we have found Abhimanyu Chohan? It was just relief. It was just absolutely amazing. It was just like a whole weight being taken off my head, and I can start to think again because I was just walking around, just not thinking about what I was doing. I just looking around, just hoping, and with everything in my heart, and I was just doing all my prayers and just saying, please.
Absolutely fantastic ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਭਿਮਨਯੂ ਚੌਹਾਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਫਲੇਟ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ basically to all our viewers out there big thank you to the Sikh channel for everything they've done for us and we can never forget we don't realize just how much they've actually done for us. They've created a massive media storm, which has helped us find our nephew, my brother's son here, and we're just so glad, and we can actually smile on our face now. From a few moments ago, or a few hours ago, we're distraught. Like it's a moment of forgiveness. It's like your heart, from its sinking, it's just we feel so light now, and we can't thank Cam here enough for doing what he's done for us, and Suki Benji for helping us and creating everything, and just we felt so at home with the Sikh studios, and I don't know, we can't thank you enough. And it's just a matter of, if anything happens like this to anybody else, which way to look, which way to deal with it. But the moment the Sikh channel and the Sikh studio stepped in with us, and our brothers and sisters stepped in with us, we started getting answers. We started progressing forward, and we've actually got what we wanted. We've got what we wished for, and we are so glad that you've helped us. We can never forget. I don't think people can contemplate what you go through or what a family is going through at moments like this. But it's a branch, and if anyone can actually contact or knows a direct way of contacting them through Facebook or through any sort of media, any contacts they have there, if you could do things like this from day one and contact our fellow Sikhi studios, our brothers and sisters, to create something like this, and it was the third or fourth day in, and if we knew to approach you from day one, I think we would have had answers. We would have had him back earlier. Excellent. Thank you so much for your kind words. But ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਖੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਦ ਗਿਵਨ ਕਾਈਂਡ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ everyone together and the greatest news is that he's back home ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ he's absolutely safe that's the biggest thing that we achieved and it's through working together ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁੱਖੀ ਫੇਸ on you can see her she got bigger grin than me that's so ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ I am so excited but ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ we should have come to Sikhi channel first but ਅਸੀਂ police station ਤੇ ਗਏ ਸੀ and I was just sitting there thinking what can we do and all of a sudden I said right let's phone Cam and ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ and I knew straight away if we go to Cam it will be done and that's it was done I said he will come straight away he can solve the problem Sikhi channel that's it Jindabad I can't say more than one I am so happy that anybody who's got a problem it will be solved
Jindabad. That's all I can say. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਲੈਟਸ ਰਿੰਗ ਕੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵਟ ਐਵਰ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਹੈਪਨਡ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫॉर ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਖੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੰਗਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜੌਬ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਸੋ ਆਈ ਗੈਟ ਪੇਡ ਬਾਈ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ that's why you understand so this is your channel is a Sikh channel is our community and we are helping every time है ना महाराज की कृपा दे नाल every time we can help anybody ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and that's exactly what it's about and it's amazing atmosphere isn't it Absolutely fantastic. Like I said, it's a community effort. You know, it's Sikh Channel is your platform. Use it. That's why we're there for. Thank you to everybody that's helped us. This morning after the breakfast show, like I said, you know, I saw the parents, I saw Jaja and Daya. They were so down and sad. And we were planning what we were going to do next. We were going to come and meet up here this evening at 6:30. We were going to look, you know, carry on searching for him. And the fact that we're already here, and the good news is that he's in the next room. He's been found. It's just absolutely wonderful, happy ending. And yeah, it's like I said, you know, the channel is there for you guys. If anybody needs any kind of help, if Cam's the only person that you know, contact Cam. He'll know the rest of the team, and we will be there to help you and support you in any way. ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ just before we continue the interview ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ because ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ because Mr. Bal ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਤੀ and I go Mr. Bal there's a problem in Coventry a missing boy Mr. Dwinder Singh Bal who said go on and let's support whatever you need ਕਰ ਦੇ I landed there we went live from the house we did a Facebook interview and thanks to Gurpreet Karthik Shamul ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਟੈਕਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ we need to help this family they were more prepared than myself they were said let's go okay Cam go live now go live at 9 o'clock go live at 9:30 it was absolutely brilliant so you know so there's a big team there's a massive team behind Sikh Channel Mani vichara ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ he stayed up till late last night so all these different people ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ support ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ and they were constantly on the phone to me texting me saying Cam let's go live here let's go do this we'll support and it's brilliant I love this because it's a Sikh Channel's a team. It's a team network, है ना? Exactly, yeah. So it's thanks to those team and Veerpan Singh और देखो बेचारा और राती भी नु कंप्लेन करता है कि हम तुमने दस्या क्यों नहीं कैसे We see little but few faces. ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੀਮ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋ ਵਿਦ ਟੀਮ ਸਟਿਲ ਯੂ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਟ ਅ ਟੀਮ ਦੇਖੋ ਸਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇਖੀ that was absolutely brilliant ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ I love that and I think where we're saying Forward, it's a bit of family, aren't we? That's what we're going to be using, family. Yes. You know, we felt like this is one big family. We've been so welcomed by our network here, and I can't put it into words how we feel even now. And you know, a few hours ago we were feeling emotional, and now we're just we feel so comfortable. You know, we can laugh, we can joke. We're sitting here and it's the best thing ever, and we're smiling now. No better outcome than that. We all can see our teeth now. ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੋ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੰਦ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ that was a beautiful thing I love it I think it's right our logo ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ bringing millions of Sikhs together and I think we're uniting that one family and I love that aspect of it ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ and ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਵੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਦ ਐਫਰਟਸ ਇਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਯੂ ਸੋ ਦ ਕਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਥਰੂ ਆਊਟ UK and ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਦੋਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਫੋਨ ਵਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਹੁੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਮ ਲੈਟਸ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ said come what can we do can we set up a search party and ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸੀਗੇ this morning I was talking to Sonia and Amy and Suki. I was on the phone having a three-way conversation ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ show that solidarity and ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਸਾਈਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕੰਫਰਮ ਸਾਈਟਿੰਗ BP ਪੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜੇ ਦੇਖੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ BP ਪੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ then we can branch out to different roads and then go through the roads asking for support ਪਰ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ Facebook ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪਾ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ and I was like I couldn't believe it and I was like this is amazing ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ absolutely amazing ਦਿਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਚੜਿਆ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ so I can't thank the Sikh channel viewers enough because ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭਾਜੀ come on this is absolutely amazing ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਮ ਵਾਚਡ ਇਟ ਮਾਸੀ ਹੋਣੀ ਵਾਚਡ ਇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਲੱਭ ਜਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਗੀ that you know oh my god heartbroken but now they're going to be absolutely ecstatic they're going to be happy for you right now it's absolutely amazing feeling isn't it It's absolutely amazing. But I would really like to say, as soon as we arrived at the studio, everybody greeted. It's almost like going into your family. Everybody was concerned. As soon as they heard the story, they were just hugging us. It was like I was at home, and this is what it was like. I felt that I had support as well, and it was absolutely amazing. So they were all asking me how, and I could see that they could feel the same pain I could feel as well. And it was almost like, you know, this is our child as well. So that's the feeling I had, and that's the support I had when I went into the Sikh channel. Everybody came. As soon as they saw, they heard. It was just absolutely amazing. I just cannot thank everybody enough, and it was just that kindness as well, and it's the kindness of the community as well. At times like this, in difficulty, when things come together, this is when you know what the community is. And the Sikh community, they really came around us. They wrapped us and they supported us, and it just shows what our community can do. And it's just it's just, you know, look at us, look how happy we are, and this is what that community feeling is. So absolutely amazing And the other thing was like yesterday, one thing that touched my heart was as you walked in and said, I've been working the weekend as well, and I haven't seen my children, and I haven't seen my girls, but this is more important because their son is missing. And that really touched my heart. You said my children are safe at home, but their children is outside lost. That really touched my heart. And I thought, wow, you know how he feels like on Sikhi channel and all the, you know, how you were going to do it live, go to the park, let's go. And I say, what about your children? You said, well, this is more important than my children. And that really touched my heart so much yesterday. that was a bit private but no thank you for thanks for This is sharing what family is. This is what God is. God works through different channels. This is, you know, brothers and sisters showing
like I said, you know, it was a child of their own. This is how everybody reacted, you know, and ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਸੀ ਵੀ ਆ this is everything, this is the network, this is God, working through different channels, through everything that Paramatma has created, and we're so glad that we can smile again and we're happy, you know, and we don't realize that the attraction that we see faces, but behind faces there's cameraman, there's crew, and we don't realize that all those people working in the background and all the efforts they've put in for everybody here and for all you viewers out there, that is so great, it's so fantastic. There's faces behind the scenes and we never realize that. You don't realize these things. Thank you. There's thousands upon thousands of people that have shared posts on Facebook from different pages in regards to finding Abhimanyu Chohan. Huh? So there's people were out there from Sikh and non-Sikh community, everybody, and this is what I liked about it, is everyone came together. So, and this is what the community spirit, and this is what we wanted to do, bring the community spirit, bring it back out there. Because I knew for a fact, even if we went tonight, like we said, you know, that thing that we were talking about, tonight I already knew that in my head that there'll be so many people there. There'll be people from not just Sikh background, every background, that will come down and support because it's a child. It's a 15-year-old child, and listening to the parents last night, you could hear that heart. You know, the heart was wrenching out on live TV, saying, "Please help us." And Sangatan from across the globe were giving their sisan and that ardasa, and this is what that beauty of that thing is, because no one knows Marne kitto kirpa kitto karni hegi, and everyone working together in positivity achieve something that's so positive, because he's back home so quickly, because rati show ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ breakfast show ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, and I think within an hour or so you had the phone call to say less than an hour. On the way home back from Birmingham to Coventry, we got a phone call in saying that he's been found, and we thought we reached out to a whole broad spectrum of people out there, just simply because a small dot there starts out and it branches out so far, you don't realize where it branches out. Absolutely. And it's created music to go public, and that's what we wanted from day one. And we wish we'd been able to contact you through branches before from day one, and we would have had results now. But we've got the result we wanted. Marriage works in their ways. Say it's days like this I feel proud to work for the Sikh channel, because I was just looking at the Daily Mail. They've picked up on it, so they've actually mentioned the Sikh channel, they've mentioned the breakfast show, and it's gone far and wide. Because this morning when I was speaking to you guys, I felt like you were at a dead end with the media here. They weren't listening to you. Nobody was sort of taking it any step further. You mentioned how long it took you to actually get the local paper to listen to you. So it's fantastic that how far it's travelled, and it's just such a lovely, happy ending, and it's wonderful. Absolutely great. And also, but in this, there are some big elements that I want to touch upon. I just want to ask, because there's a couple of things I want to talk about, because they ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, because ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, they need to know that number one, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, because when I went to the house yesterday, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, you were listening and you were on it. Even now ਹੁਣ show live ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ with the cameraman to Nepal, and I think that's so great. But what I'm saying is that out there are dukh, and this is what I want to share, that we can, working together, get rid of that dukh. Not only that, building a stronger relationship with our children. This is the message we need to get out there, because ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, Maharaj ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ. But then the other thing that I want to touch upon is the school. The time it took for the school to get in contact. ਸਵੇਰੇ missing ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, but obviously you got your phone call at around 1:30. 1:30, that's 4.5 hours later, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ listen, we should be within the hour, half an hour. Had it been, maybe we would have had reacted earlier, and had they had second numbers, third numbers, emergency numbers, all these lot comes out of it. But what message would you like to give to the Sangatan? Because cameraman ਦੱਸ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 15 minutes, it says that's actually fantastic. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, because everyone, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ. ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਰਾਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਖਬਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਸੁਖੀ ਤੋਂ ਕੋ ਦੰਦ ਆਓ ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ੇਂਗ ਪਰ ਦੰਦ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੈਡ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀ ਫਾਊਂਡ ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ look I saw the documentary at the park I want to help he got stuck there and that's why the breakfast show and let's do it breakfast show ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ let's get the word out there because community ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 100% ਸਾਥ ਦਊਗੀ and ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ I love that bit Benji ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ I've been hugged by the community by my family ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਇੱਧਰ ਆਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਈ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੀਟ ਖਾਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਨਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਟੀਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੈਕ ਟੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਦ ਵਨ ਹੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਦੇਅਰ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੈਲਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ Yeah, no, definitely. There's a massive big team, part of Seek Channel. So without them, it wouldn't be possible. Like I said, not a team, a family, a massive big family. Yeah, Parivar. Yeah. So yeah, no. But as you can see, everybody's smiling here. It's wonderful. Completely different atmosphere from what you saw at 8 o'clock this morning on the breakfast show. So it's just brilliant. I think we need to have some mithai as well. Because Veerpan ka lag hari khai janda hai, asvi khani. ਸਾਸੀ ਪਲੇਟ ਉਹ ਵੀਰਪਾਲ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ which one should I have all right thank you this is all in my diary this one is live TV ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਭਿਮਨ ਚੌਹਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ where was he found and in what condition and all these sort of things and ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ this is real Yeah, he was found in a field in Kenilworth, in the end by a farmer because of the messages and information that was sent out. So he recognised him from his mobile phone. So he thought, I recognise this boy. Let's pick him up. He was in reasonably good condition because he still managed to think out what he could do, and then again he went to local shops and things as well. And it was. What we feel is that if we were involved with the Sikh channel earlier, this would have happened on Friday instead of today. So That's if I remembered him earlier. You remembered me earlier. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ what were the first words what was the experience now and what would you like to say to ਸੰਗਤਾਂ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦ ਅਦਰ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪੈਨਿਕਿੰਗ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕੈਮ ring him and the sick ਬਜਾਏ ਕਿ
ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਦੇ ਮੂਵ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੀਲ ਲਵ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ so much for the nice words ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਅਗੋ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜੇਡਨ what was it 12-year-old ਜੇਡਨ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਥਰੂਆਊਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮਸ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇਡਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਸ਼ਲਤੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਹੈਲਪਡ ਆਊਟ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ viewers always back it. Always there, yeah, definitely. If anybody's watching that, they might be thinking, where is Abhichan? He's in the room behind us, but because of obviously he's still young, we don't want him to be on the camera. He may feel a little bit nervous, but we just want to reassure everybody that he's absolutely fine. Me and Cam went and said hi to him, and he's happily playing on his phone, and he's safe and sound where he belongs. So it's brilliant to see that. Exactly. ਸਾਸਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ Abhimanyu at the moment absolutely fine ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ and the only message that he said is thank you and that was his words to say to ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ so you know what obviously it's had an impact on everybody's lives and it's absolutely great that we've managed to get to this position where Sikh Channel have brought the community and the Sikh Channel viewers because it's the viewers that do this. We've been touched by our viewers out there. We've been touched by you. We didn't realise there's so many people out there willing to help us. Our brothers and sisters, and we're just so glad that we had this approach and we've had an outcome. I don't know, I'm lost for words. I can't express in words. Tell you, I mean, as soon as it was on the site, we had 10,000 Facebook hits on the channel straight away, and that was within within an hour, because I didn't check before. That could have happened a lot before there as well, and the numbers were just, the whole community was just there. They, as soon as they saw it, they were straight onto it. They felt what we felt, and it was really, really amazing to see that response as well. So it's fantastic, absolutely fantastic. ਸਾਸਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ what I'll do is I'll give everyone a last chance to see what message would you like to give to the Sikh Channel viewers and how did it make you feel because that's absolutely amazing ਤੁਸੀਂ Abhimanyu ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ you've hugged him, you've seen he's there, he's safe, he's sound, he's back home. What is the next steps? I'll start with yourself. I don't know what to say now. I'm so happy now. I don't know what to say. What can I say? I'm just lost for words now. I just can say bas Sikhi Jindabad. That's all I can say. Sikh channels Jindabad. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Once again, I can only say that we were in a nightmare, and it was the prayers, it was the thoughts that kept us going. And really, I can't express how much I'd like to thank you, how much I would like to thank all the brothers and sisters about what they did. I felt the positive vibrations, and it's really, really important to remember that even in darkness, we have our friends, we have our community, and remember, we always have God. Never, never forget that, okay? Other people might forget it. Don't forget it, please, because we've been in a nightmare.
we felt the support, we felt everything, and look at the outcome. It's absolutely amazing, and that's the power of prayer. That's the when you remember God, that's what happens. ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਊਰ ਹੈਗੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ and your prayers will be returned back to you in fourfold because you're praying for others. God listens, and it's never those selfish prayers which are answered. It's those prayers which our brothers and sisters are putting out there for us, which God has listened, and He has put back to us that He's brought back to us, and He's brought people into our lives who are like brothers and sisters to us. We can't forget these people who have done so much for us, and I think people seem to forget here. As was said today earlier on, the Sikh channel is solely based on donations, and those donations are helping source and fund the costs for people to come out and travel about and do things like this for us. And we can't contemplate enough. I think if anybody wants to donate, I'm sure they can donate on the Sikh channel Facebook pages and the Sikh channel websites and any sort of social media, and the more you watch, the more it's plugged in and the more the message portrays across. You don't put faces. I mean, you can't put a face to people behind the scenes. And now we're starting to realise that all those people who are pulling the strings, those main people sitting behind editing those videos, we've seen the studios, and I don't know if many people out there have seen the studios and how many people are working behind the scenes. And they never get that special thanks for the work and the things they're doing. We thank the faces we see immediately. And that whole branch and that whole network of people out there working in, night, those hours, you know, there's no set hours here. It could be, you called it 3 or 4 o'clock in the morning. And it's such the greatness of humanity, the greatness of our brothers and sisters, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ, we feel right at home here with our Sikh viewers, with our brothers and our sisters. And if I can pass the camera back to Cam here, or the mic back to No, thank you so much for those kind words. No, it's ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਿਸਟਰ ਬਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, take him, let's go to the park, let's go there, let's do the search live, make awareness on this case। and ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਜਾਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੀਫਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਫਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਸੇਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੱਸੋ how can we work together to do something। ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਬੀਇੰਗ ਦ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆਫ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ every single time। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ every single time ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ every time ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੈਡਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਸਾਰੇ everyone back together, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਕਵੱਟਾ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 190 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ every time there's loads I can't even think of all the projects So many, and every time, like you've mentioned, our viewers are always supporting us and always backing us, and it's absolutely fantastic. Please just continue to support Sikh Channel. Like we said, it's fantastic that he's been reunited with his family. Hopefully that they're going to be able to relax. It's been a couple of days. Hopefully they'll eat well and sleep. Yes, and Great people do great things, and this is greatness. These are great people, and you are great people out there who have helped and branched out to the next. Any small bit of information you've given has led to something as vast as this, and it's so fantastic that our viewers out there are doing such great things as well. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫॉर ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਅਵੀਰ ਪਾਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਟੀਮ ਇਨ ਦ ਬੈਕ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ